Hi guys! Welcome back sa aking channel. At kung bago ka lang dito at interesado ka sa mga math tutorials, math tricks, or MCAP reviewer, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakihit naman yung ating notification bell para maging updated sa mga susunod nating videos. Hello guys! Today, pag-uusapan natin ang triangle inequality theorem is under Mathematics 8, quarter number 4, week number 1. So, gagamit tayo dito ng LEAP o tinatawag nating learner's packet. For the introduction, you will be guided by this chart in learning this LEAP. Mapapansin natin, meron tayong inequalities in one triangle, theorem number 1, theorem number 2, theorem number 3, and the exterior angle inequality theorem. Pagdating naman kay two triangles, meron tayong Hinge theorem and the converse of the Hinge theorem. Pag sinabi natin converse, babaliktarin mo lang yung hypothesis and conclusion. Next, for the lesson number 1, we have the exterior angle theorem. Pero bago yon, reviewin muna natin na tawag nating exterior angle. It is the angle between any side of the triangle and a line extended from the next side. So since in-extend natin tong side na to, nakagawa tayo ng angle 1, angle 2, tapos dito naman ay angle 3. So, angles 1, 2, and 3 are the exterior angles of the triangle. Pero, yun lang ba yung exterior angle natin? Hindi pa. Meron pa tayo. Pag in-extend naman natin to, meron ka, halimbawa, angle 7. Extend natin to, magkakaroon ka ng angle 8. Extend natin dito, makagawa tayo ng angle 9. Huwag na natin isama to. Huwag na rin natin isama to. Huwag na rin natin isama to. So, meron pa tayong angle 7, 8, and 9 as the exterior angles. In short, makagawa tayo ng anim na exterior angles in any triangle. Siyempre, yung nasa loob, yung 4, 5, at 6. Kaya nga nasa loob yon, ang tawag natin dito ay interior angles. Diba? Next. So, for the exterior angles, meron tayong natawag na remote interior. Itong angle 1 natin at angle 4 adjacent. Pero itong 5 and 6 non-adjacent, ito yung natawag nating remote interior. Okay? Samantalang si angle 2, kanyang remote interior, yung 4 and 6. Okay? Pag tinignan natin, si angle 3, kanyang remote interior, yung 4 and 5. Okay? Pag kinuha naman natin, natawag natin exterior angle theorem, it states that the measure of the exterior angle is equal to the sum of the measures of the remote interior angles. Okay? So, halimbawa, try to magbigay tayo ng example. Halimbawa, ang angle 5 natin ay 50 degrees. Tapos ang angle 6 natin ay equal kay 70. So pag in-add natin ang 70 plus 50, meron kang 120. Pag minus mo kay 180 kasi ang sum ng interior angles only 180. So dito makukuha mo yung 60, okay? Tapos sa since 1 and 4 ay linear pair adjacent, ibig sabihin supplementary, ang sum ay 180. So 180 minus 60, itong angle 1 natin magiging 120. Mapapansin mo dito, pag in-add mo lamang ang 50 plus 70, mahahanap mo rin ang 120. Yun ang tinatawag nating exterior angle theorem. Okay? Kaya, angle 1 is equal to the sum of angle 5 and 6. Samantalang angle 2 natin is equal to the sum of angle 4 plus angle 6. Yung angle 3 natin, the sum of angle 5 and angle 4. Okay? For the lesson number 2, so consider natin ang triangle inequality theorem number 1 or the SS to AA or the side angle theorem. Okay? It states that if one side of the triangle is longer than the second side, then the angle opposite the first side is larger than the angle opposite the second side. Ano ba tinatawag nating opposite? So opposite angle of FPU, ito yung FU natin, is angle N. Ito lang yun. Yung katapat niya lang, yun lang yun, di ba? Magtapatan lang yan. Tapos, the opposite angle of UN, ito yung UN natin, is angle F. So, yung katapat niya lang, ayun. The opposite angle of NF, ito yung NF natin, yung kanyang katapat, ayun lang din. Ito yun, di ba? So, kaya pag sinabi natin opposite ay yung katapat niya. So, ito, magtapatan sila yung opposite angle or side. Okay? Or vice versa. So, pag kinonsider natin, halimbawa, ang FN ay 7 cm, then, ang UN natin ay 5 cm. Pag ginamit natin itong triangle inequality theorem number 1, which is larger is angle F or angle U and Y. So since yung 7 is greater than 5, ibig sabihin si angle U is larger or greater than angle F. Okay? Dahil yung opposite ng angle U is 7 which is greater than 5 cm. Next,
we have the triangle inequality theorem number 2, or the AA to SS, or the angle side theorem. It states that if one angle of a triangle is larger than a second angle, then the side opposite the first angle is longer than the side opposite the second angle. Kung papansin natin kanina, ito yung converse lang, di ba? Pinagbaliktad lang, di ba? So, yun lang yung ibig sabihin nito. So, consider the given figure on the left. What could be its possible name? So, meron kang point O, meron kang point J, and then meron kang point Y. So, possible name natin dito, triangle JOY, o kaya triangle YJO, o kaya JYO, then triangle YJO, and then triangle YOJ, triangle OJY, and triangle OYJ. Pag kinuha natin yung 3 angles, so we have angle J, angle O, okay, so ito yung angle J, then we have angle O, and angle Y. Pag kinuha naman natin yung 3 sides, so we have segment JY, okay, ito yung segment JY, next, followed by segment JO, ito naman yon, and the next followed by segment OY. In triangle JOY, the opposite side of angle J is OY. Okay, so yun lang naman yon, yung kanyang katapat, ito lang yon. Okay, the opposite side of angle O is JY, ito naman yon. Then the opposite side of angle Y is JO. So ganun lang kadali yon. Okay, next. So suppose that yung angle J natin ay 55 degrees and ang angle Y natin ay 105 degrees. Ang tanong dito, which is longer? Is it OY or JO and Y? So since ito ay greater than kay 55, so meaning si JO natin ay longer kay YO. Okay? O kaya naman si OY naman natin is shorter than JO kung babaliktad natin. Kasi si 105 is greater than 55 degrees. So we have the triangle inequality theorem number 3, or side 1 plus side 2 is greater than the third side. Ibig sabihin, the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. Pag kinonsider natin ngayon ang triangle RID, okay, so bago yon, halimbawa meron tayong dimensions sa 4, 5, and 10. Makakagawa ba tayo ng triangle? Hindi. Kapos yun, di ba? Paano kung, sir, paano kung 5, 5, and 10? Makakagawa? Hindi rin. Kasi pag 5, 5, bawa ito ay 5 units, ito is another 5 units, magko-coincide lang yon, iba? Magkakapatong lang yung pinaka-dimensions natin. Hindi ka pa rin makakagawa ng triangle. Kaya dapat, yung dalawang sides natin, pag pinag-add mo yon, ay greater than dapat sa pinaka-third side. So, consider natin, okay, the measures of the sides are 4 cm for RI, then 5 cm for ID, and RD is 7 cm. So since 4 plus 5 is greater than 9, and then 4 plus 7 greater than 5, then 7 plus 5 greater than 4, tingnan natin kung tama yan. So pag in-add natin ng 4 and 5, magiging 9 is greater than 7, which is true. Siyempre, pag in-add natin ng 4 plus 7, magiging 11, which is greater than 5. True pa rin yan. At pag in-add natin ng 7 plus 5 is 12. Tapos, greater than pa rin yan kay 4, magiging true. Ibig sabihin, yung 4, 5, 7 ay possible na maging dimensions ng triangle. Makakagawa tayo ng triangle na ang size ay 4, 5, and 7. MatheMARteknix, ganito lang. Instead na i-consider mo lahat na yan, ang gagawin mo lang dito, i-consider mo lang yung dalawang short term. Diba? Pag in-add mo yung 4 plus 5, magiging 9, which is greater than 7, sigurado ka na yung dimensions na yon ay pwede. Hindi mo na kailangan gamitin pa yung other side. Kasi syempre, pag in-add mo yung 5 and 7, automatically, mas malaki to kay 4, diba? So, ganun lang yun. Pag in-add mo naman yung 4 and 7, automatically, mas malaki to kay 5, diba? Ganun lang yun. Kaya, ang i-consider mo lamang dito, yung dalawang shorter. Yun lang yan. Halimbawa, meron kang 3, okay, 4, and 5. Paano makasiguro tayo na possible ba na ito ay maging triangle? Dimensions ng triangle? Yes. So, ang gagawin mo lang dito, add mo lang yung 2 shorter, 3 and 4. Pag in-add mo yung 3 plus 4, magiging 7, which is greater than 5. Yes, possible na siya ay maging dimensions ng triangle. Kung familiar ka sa right triangle, itong 3, 4, 5 is a right triangle. Di ba? Bawa sir, pwede po ba ang 1, 1, and 2? Possible kaya ito na maging dimensions? Hindi. Bakit? Pag in-add mo yung 1 plus 1, magiging 2, hindi siya greater than kay 2, di ba? So, magiging false yun, dapat greater than. So, sabi ko sa inyo kanina, pag naging equal lang yun, hindi pwede, di ba? Kaya hindi siya pwede maging triangle, okay? So, let us consider this lesson number 3 is about the Hinge theorem. The Hinge theorem states that
if the two triangles have two congruent sides or sides of equivalent, ibig sabihin equal yon, then the triangle with the larger angle between those sides will have a longer third side. Pag kinonsider natin itong triangle ABC and then triangle DEF, makikita natin that AC, ito yon, congruent kay DF. So, pinapakita dito, equal, di ba? Equal yung symbol, ibig sabihin, congruent ko yun. Next, another one, itong ABC natin, congruent ngayon kay EF. Okay, same din yung symbol natin dito. So, meaning they are congruent. Okay? Next, ang hinahanap natin dito, yung third side. Alin ba dito yung longer? Is it AB or DE? Okay? So, ang gagawin natin dito, consider natin ngayon yung opposite angle. This is 105. This is 110. Siyempre, 110 is greater than 105. So, since angle F is greater than angle C, okay, may konting mali dito ha. So, magiging angle F natin dito ay magiging greater than kay angle C. Okay, pakibago na lang sa pinaka module nyo. Therefore, si AB ngayon ay less than DE or si DE ngayon ay magiging greater than kay so greater than kay AB. Kasi, yung 110 is greater than 105 degrees. Pakibago doon sa module ha. So, dapat dito ay angle F ay greater than kay angle C because 110 is greater than 105 degrees. Okay? Next, pag kinonsider naman natin itong two triangles sa FHG and then LNM, mapapansin natin that FH is congruent to LN. Okay? Next, another side is HG congruent kay NM. Okay? So, kinakailangan natin consider dito, ito bang FG na to ay magiging congruent or larger or shorter. Pero, pag tinignan natin, si angle natin dito, 117 degrees, ito is another 117 degrees, ibig sabihin equal. Kung equal yon, gagamitin natin ang side, included angle side, congruence postulate, mapapansin natin that the two triangles are congruent. So, kung congruent yon, meaning, itong FG is congruent ngayon kay LM. So, walang greater than, walang less than, o kaya walang longer or shorter. But instead, si FG ngayon magiging equal kay LM because the two triangles are congruent. Or, angle ACE is congruent to angle ACE or equal. Okay? So, we have the converse of the Hinge theorem. It states that if two triangles have two congruent sides, then the triangles with the longer third side will have a larger angle opposite that third side. Ang given natin dito, two congruent sides and meron tayo ditong longer third side. Meron tayong BC congruent kay EF. Itong AC natin congruent kay DF. So since ang 12 natin is greater than 9, sabihin si angle C is greater than or larger than angle F. Kaya measure of angle ACB is greater than the measure of angle DEF. Pero, mas madali, pwede na natin gamitin yung the measure of angle C is greater than the measure of angle F na lang. Okay? So, pwede na yon. Kasi, wala naman tayo ditong other angle except angle C. Pero pagka ang triangle na halimbawa nagaganito, di ba? Halimbawa, meron tayo ditong C. Hindi mo lang siya pwedeng sabihin angle C kasi meron tayong 3 angles, isa, dalawa, tapos tatlo. Pero dito, iisa lang naman yun. Kaya pwede na sabihin angle C is greater than angle F. Or, pag binaliktad natin, angle F is less than angle C. So, pag ginamit natin dito ang converse of the Hinge theorem, titignan natin yung figure na kung saan si AB congruent kay DE. Ayan, pinapakita natin ng symbol. Then, si AC dito is congruent to DF. Ang kinakailangan nating alamin dito whether this angle A will be greater than or less than angle D. So, saan natin malalaman yon? Gagamitin natin ngayon si third side. Kapag yung third side natin ay greater than, tulad ng 10 na to is greater than 8, ibig sabihin, the opposite angle is greater than the opposite of the other triangle. So, meaning, angle A will be greater than angle D, or the measure of angle BAC is greater than the measure of angle EDF since BC is greater than EF. O kaya pinakamadali, pwede naman gumamit dito ng isang letter. So, pwede natin sabihin that the measure of angle A is greater than the measure of angle D. Pag inuno mo naman si angle D, magiging less than naman yan kay angle A. So, ganun lang yung tinatawag nating converse of the Hinge
theorem. So, dito na tayo kay learning task number 1. Sabi dito, gagamit ka ng paper and then you're going to draw a triangle and name it as triangle BOD. So, you're going to draw any triangle. Okay? So, we have point B, point O, point D. Pwedeng right triangle. So, nasa inyo yun. Tapos, sabi dito, put point Y on the right side of the triangle. Ayan si point Y. Then, extend down natin ang line segment OD to point Y. Ayun, extend natin. Then, identify the exterior angle. Ito yung exterior angle natin. Ang pangalan natin dyan, angle BDY is the exterior angle. Then, the remote interior angles are angle B and angle O. Okay? Next, cut the two remote interior angles and paste it on the exterior angle. Ang gagawin ko dito, cut natin. Ayun. So, pag cut natin dito, ilalagay ko dito, mapapansin natin, di ba? Meron pang gap, di ba? Meron pang natin na dito. So, ibig sabihin, si angle BDY is greater than angle O and si angle BDY is greater than angle B. Ito yung tinatawag nating exterior angle inequality theorem. Ibig sabihin, the exterior angle is always greater than any of the two remote interior angles. Ganito lang yung logic dito para hindi na natin gamitin yung exterior angle na ito. Ang logic natin dyan, syempre, pag pinag-add mo si O at si B, magiging equal kay exterior, di ba? Tama? Eh, wala naman tayong 0 degree angle. So, automatically, si exterior angle is always greater than any of the two remote interior. So, consider naman natin itong learning task number 2. So, write the correct relation symbol greater than, less than, or equal given the following situations. So, for letter A, triangle LRN, yung measure ng angle L is 61 degrees. Okay, ayun yun. Next, the measure of angle R is equal to 48 degrees. Okay, so para may compare natin dito yung 3 sides, kinakailangan hanapin natin si angle N. So, ano ba yung gagawin natin para mahanap si angle N? So, since the sum of the 3 angles of any triangle is equal to 180, ang gagawin mo lang dito sa dalawang to, i-add mo, i-minus mo kay 180. Kaya, the measure of angle N is equal to 180 minus the sum of 61 degrees plus 48. Siyempre, 61 plus 48 magiging 109. Subtract it from 180, kaya makukuha natin dito ay 71 degrees. Okay? So, lagay natin dito yung 71 degrees. Ibig sabihin siya yung pinaka-largest angle. Kaya si LR ngayon ang magiging longest. Kaya, pag kinumpare natin si LN, si LN. Ito yung LN natin. Tapos, ito yung RN. Okay? So, yung LN natin ay opposite ng 48 degrees and then yung RN naman natin opposite ng 61 degrees. Sino ba mas malaki doon? Di ba mas malaki yung 61? Ibig sabihin si RN ngayon is longer than LN. Kaya si LN ngayon ay less than RN. Okay? So magiging less than. Pagdating naman kay number 2, sabi natin dito si LR ngayon ang longest dahil ito ay opposite ng largest angle. Kaya si LR ngayon magiging greater than lamang kay LN o kaya kay RN. Tapos, kung papansinin mo tong number 1 at number 3, nagkabaliktad, di ba? Kung babaliktarin mo lang yun, ibig sabihin, baliktarin mo lang din yung symbol. From less than, sa si RN na ngayon magiging greater than kay LN. So, ganun kadali ngayon yung letter A. Pagdating kay letter B, si yung LN daw ay equal kay 8 cm. Ayun. Tapos, si RN naman natin ay 12 cm. And then si LR natin ay 15 cm. So since si 15 ngayon ang longest, eto ngayong opposite niya ang magiging largest. Kaya si angle N ngayon ang largest natin. Kaya pag kinumpare natin ngayon si number 4 kay angle L tapos angle N, si angle N natin yung pinaka-largest, kaya si angle L ay magiging less than. Tapos sa number 5, magiging greater na syempre kasi siya yung pinaka-largest angle straight. So, halimbawa, i-compare naman natin si angle R tapos si angle L. Okay? Si angle L. Okay? So, since si angle L, ang opposite niya ay 12 cm, samantalang si angle R, ang opposite niya ay 8. So, 12 is greater than 8. Kaya si angle L is greater than angle R. Kaya magiging less than. Pag binaliktad mo naman, magiging measure of angle L is greater than naman kay measure of angle R. So, ganun lang kadali yung learning task number 2. Next. Pagdating naman dito kay learning task number 3, so write the letter of the correct answer on the space provided before each number. So which of the following illustrate Hinge theorem? Okay? So sa letter A natin, meron tayong BC, congruent kay EF. Ito yon.
Tapos meron tayong AC congruent naman kay DF. Tama yon. Tapos meron tayong 12 and 9. Di ba pag sinabi natin Hinge theorem, dapat meron tayong angle. Okay? Pero ang given natin, third side. Kaya ito ay converse of the Hinge theorem, which is number 2 yung. Kaya sagot natin dito is letter. So sa letter B ay hindi rin kasi congruent yung dalawang triangles. Next sa letter C, hindi rin kasi ang given natin dito ay 2 angles. Dapat ang given natin ay 2 sides. Then sa letter D, meron tayong side, angle, tapos side, ayun. So tapos compare natin 49, 61. So since 61 natin ay greater than kay 49, ibig sabihin si DC or CD natin ay magiging greater than kay AD. So ito ngayon ang nagpapakita ng Hinge theorem. Kaya ang sagot natin dito ay letter D. Next, continuation of learning task number 3. Numbers 3 to 4 tayo. So using the figure at the right, choose the correct statement from the box to supply what is being asked to illustrate the Hinge theorem. Siyempre, meron tayong congruent size dito. Meron tayong AB congruent kay DE. Nasaan yon? Etong letter A. Ayan, letter A. Next, another congruent size natin dito, yung BC congruent kay EF. Nasaan yon? Okay, itong letter D. So we have letter D. Tapos, pag kinumpare natin ngayon si AC and DF, consider natin si angle. Si 50 ngayon is greater than 45. Kaya si AC is greater than DF. Nasaan yon? Letter B. Kaya ang sagot natin dito ay letter B. Pagdating naman kay number 5, which statement does not, okay, does not naman yung hinahanap natin dito, illustrate the Hinge theorem. So, syempre, meron tayong given na JG is congruent kay PL. Nagpapakita to ng Hinge theorem. Pero ang hinahanap natin does not, kaya hindi pwede ang A. So, itong HG, congruent kay KL, tama yon, pero does not ang hinahanap natin, hindi rin. So, letter C, so si HJ, congruent, greater than KP. So, since ito ay 90 degrees, ito ay 85 degrees lang, mas mahaba talaga si HJ kay KP. Nagpapakita pa rin siya ng Hinge theorem, hindi pa rin. Kaya ang sagot natin dito ay letter D. Kasi ang hinahanap natin dito does not, kasi si HJ ay hindi magiging equal or congruent kay KP dahil 90 degrees greater than 85 degrees. For the assimilation, dito bibigyan ka kayo ng 20 minutes na kung saan you are going to prepare some sticks, any stick. Kung gusto mo, kung wala kang stick, pwede na yun sa ballisting tank, pwede na yun. Then cut them according to the given measurements para hindi kayo masyado mahaba, gamitin nyo lang ay centimeter. Okay? Kasi pag inches, mahaba na yun. Lalo siyempre hindi pwede meter. So, centimeter. O kaya, millimeter kasi sobrang liit na kapag ginamit. Kaya, mas okay kung centimeter. Pero kahit hindi ka gumamit ng stick, ma-identify pa rin natin to kung makakagawa ba siya ng triangle hindi. Yung technique natin kanina, di ba? Tinuro ko kayo, okay? So, according to the given measurement, then determine which of the given sets will form a triangle. Paste your output on a short bond paper and write it if it forms a triangle or not. So, hindi ko na ipapakita dito yon, pero ang gagawin ko sa inyo dito, yung technique natin dito, sabi ko sa inyo yung longer, yung shorter, yung dalawa. Pag in-add natin dito yung 6 plus 8 na magiging 14, di ba? Ito ba ay greater than 12? Yes. Kaya ito ay nagpapakita na ngayon ng dimensions ng triangle. Okay? Ito bang 4 plus 9 na magiging 13 ay greater than 21? Okay? Siyempre, hindi. Kaya ito ay hindi nagpapakita ng triangle. Ito bang 9 plus 15 ay magiging 84 ay magiging greater than 17? Okay, yes. Kaya ito ay nagpapakita pa rin ng triangle. Ito bang 3 plus 8 na magiging 11 greater than 10? Yes. Ibig sabihin, makakagawa tayo ng triangles or triangle ng dimension ay 3, 8, and 10. Di ba? Ang dali. So, ito bang 5 plus 10 na magiging 15 ay greater than 15? Hindi. Kaya, hindi tayo makakagawa ng triangle na ang dimensions ay 5, 10, 15. Next, for the assessment, ito madali lang din to. Try natin yung triangle FUN or FUN. Okay? So, since 13 dito yung pinaka-longest, ibig sabihin, angle U is the largest angle. Ganun lang yan. So, pwede ng angle U na lamang. Okay? Pero, depende sa teacher nyo, siguro, kung hahanap pa kayo ng 3-letter angle, so pwedeng FUN or FUN. Okay? O kaya NUF. Pero para sa akin, sapat na yung angle U kasi isang angle lang naman yung pinapakita natin dito. Next, ang smallest angle natin, since ito yung pinaka-shortest, ang smallest angle natin dito is angle F. So, we have angle F. Pagdating kay GEO, so since ito ay 22, ito yung pinaka-longest, ang opposite niya is E. Ito ngayon ang magiging largest, kaya we have angle E.
Then, ang pinaka-shortest natin dito is 8. Ang kanyang opposite is angle O. Kaya, angle O is the smallest angle. Pagdating sa number 3, kinakailangan muna natin kuhanin si angle T. Add mo na muna yung 70 plus 55. Pag in-add natin 70 plus 55, makukuha mo ngayon ang 125 degrees. Di ba? Madali lang naman mag-add yan. Di ba? 70 plus 50 is 120. Meron ka pang 5 kaya 125. Then, i-minus natin ngayon kay 180. Okay? So, borrowing sa magiging 5 ngayon to. Gusto ko ba pakita natin? Sige, ito magiging 10. Itong 8 magiging 7. 7 minus 2 magiging 5. Okay? So, meron kang 55 degrees pa rin, di ba? Okay? Kaya pag kinuha natin yung longest side, nasan yung largest angle? 70. Ang opposite niya, TY. Kaya TY is the longest side. Ang tanong dito, meron ba siyang shortest side? Wala. Bakit wala? Kasi equal ngayon si angle T at si angle Y. So, yung dalawa na yon ay shorter. Pero there's no shortest side. Nakuha ba? Di ba? Ang dali lang, di ba? Sa ganun lang yun, tinatawag natin triangle inequality theorems. So, I hope that nakatulong ko sa inyo kung paano natin padaliin yung week number 1 ng quarter number 4 ng grade 8. And then, tune in kayo dahil bibigyan na rin natin ang week number 2 and the following days.